Areas of interest are European thought and German Romanticism. I now request Mr. Matthew John to give an introductory address. Sir. Good afternoon to you all. I hope I am audible. Yes, sir. Um, Yes, sir. as an introductory remark, I can offer three key terms or concepts for your consideration. I will mention 3 points and then discuss these very briefly. These concepts are to whom or to whom are we speaking or addressing, or who am I addressing? That is, be aware of the level of knowledge of the listener or the reader. Secondly, how? That means adapting the presentation to the current format of research presentation. So the research question as a starting point will be there. Thirdly, the final proposal as the solution to the research problem. So I give the research problem and I try to give an answer to that. But I am aware of whom am I addressing. I will explain it briefly. Regardless of the topic we are dealing with, it should take into account the audience and the readers of the scientific presentations, and then that they know more or less about the topic and subject and the broad area, and they are interested in it. Some know about it, but they don't know that you know about it, or some do not know, and that's why you have to convey the knowledge about it. Secondly, that is the second point, how to present it. We want to share and convey our knowledge about a point, about a theme, about a subject, an area. That is why the assumption is that we know something in this or that area of German studies. Now, we have to adapt this knowledge to the current format of the presentation. The most important of these, I am relying on information from other sources and I have to cite them as and when I make it. And now I want to show a research question from it. And that should be our starting point of departure, beginning of any any scientific presentation. Thirdly, the lecture or the speaker or the writer of the scientific presentation must show in particular what is my solution to the research problem. Here, in this session organized by the Ccllrm Institute of University, we have 4 presentations. The research area of Dhananjay shows up as DAF, teaching of German as a foreign language. The area of the presentation of Gitanjali includes linguistics with an emphasis on the 2 sound shifts in German. The presentation is in English, I suppose. The area of presentation by Nalini is dialects in German. The research area of the 4th person, that is Bharati, is Tamil and German, a comparison in syntax. I expect the speakers to answer a research question after formulating it and answer to it or answer that. That's all. I hope the presenters and the presentations make use of this order. And now they have the floor. Thank you. Bharati, unmute your mic, Bharati. Yeah. Shall we start with the presentation, Walter? Yes, Bharati. Okay.
I would like to call upon Dr. Dhananjay Kumar, sir. Yes, Hello. he is there in the Yeah. he is, here only in the session. Dr. Yes, Dhananjay Kumar. One second. I think he needs to, Sir Dhananjay, sir, you can unmute your mic, sir. Yeah. Now am I audible? Hello. Yes, Yes, sir. You're audible. My web is not working, sir. So I will read my paper, sir. Guten Tag, everybody. Hello. Hello. Yes. Is it Yes. okay? yes, Yes. yes, you're audible, sir. Okay, sir. Okay, sir. So yeah. So I'll begin with my paper. Ja, so in meiner heutigen Präsentation versuche ich, mein Thema, das heißt Deutsch als Fremdsprache in Indien, Erfahrungen eines jungen Deutschlehrers. So, die Fremdsprachen sind in Indien besonders wichtig, insbesondere seit der Globalisierung, das heißt seit den 1990er Jahren. Eine Fremdsprache zu beherrschen und vielleicht im Ausland zu studieren, kann für die zukünftige Karriere entscheidend sein. Mit den wachsenden Möglichkeiten eröffnen sich neue Wege und die Suche nach Individualität wird belustigt. Unter den ausländischen Sprachen, die in Indien gelernt werden, ist Deutsch einer der wichtigsten und beliebtesten Fremdsprachen. Die Zahl der Lerner, die Deutsch als Fremdsprache in Indien lernen, nimmt ständig zu. In Indien gibt es Deutschunterricht seit mehr als 100 Jahren und das habe ich in Artikel von äh, Ganesan sir article. Yeah, that article article has teaching German grammar to Indian students. Lessons learned by an Indian teacher of German. Documentation of the seminar on methodology of teaching foreign language. Yeah, Genomen. Yeah. So yeah. So uh, ja, so in Indien gibt es Deutschunterricht seit mehr als 100 Jahren. Deutsch als Fremdsprache wird an vielen indischen Universitäten, Hochschulen und Schulen unterrichtet. Deutsch als Fremdsprache kann heute in Indien als ein Wahlfach an einigen Schulen in der 8., 9. und 10. Klassen und an Junior Class College, das heißt in der 11. und der 12. Klassen im ersten Jahr von Bachelor, like Geistwissenschaft oder BCom, what we say, Wissenschaft gelehrt werden. Ja, und das habe ich von www.green.com, ich habe genommen. Ja, ich sehe am dieser Zeile. Okay, so an vielen Universitäten werden auch Teilzeitkurs angeboten. Diese Sprachkurs sind normalerweise in 3 Jahre unterteilt. Zertifikatskurs, Diplomkurs und fortgeschrittener Diplomkurs. Jeder Kurs dauert ungefähr 180 Studenten pro Jahr. Und seit 1969 gibt es in Indien bereits rund 36 Universitäten, die Sprachkurs im Bereich Deutsch als Fremdsprache anbieten. Und das habe ich von Kamatrekha Rajan, Deutschunterricht und Germanistik in Indien, da habe ich genommen und da habe ich auch gesehen. Und ja, und Deutsch kann an einigen technischen Universitäten wie dem Indian Institute of Technology, dem Birla Institute of Technology, dem
Velour Institute of Technology so weiter gelernt werden. Darüber hinaus kann man am Max-Muller-Bhavan, Goethe-Institut mit Supervisor an Goethe-Zentren und an zahlreicher Privatschulen Deutsch lernen. Außer am Max-Muller-Bhavan gibt es in den Deutschkursen große Lerngruppen. Die Anzahl der Lernenden variiert zwischen 50 und 150 Lernenden. Ich habe Deutsch als Fremdsprache an der Banaras Hindu Universität, der MIT Universität und der CUG, Central University of Gujarat, unterrichtet und derzeit unterrichte Deutsch als Fremdsprache an Velour Institute of Technology. Ich hatte Zugang zu den Dachlernern und Lehrpersonen in diesen Staaten. Die Staaten sind, ich glaube, repräsentativ für den Dachunterricht in Indien, was Zielgruppen und Unterrichtsumstände betrifft. Indien ist ein multikulturelles und mehrsprachiges Land. Ja? Die Lernenden können unterschiedliche Muttersprache haben und verschiedenen Subkulturen angehören. So, die Lerngruppen in den Sprachkursen an den Universitäten sind auch hinsichtlich des Alters und des sozialen Hintergrunds der Lernenden heterogen. Ja? Für den Deutschunterricht in Indien sollten unter Berücksichtigung der Komplexität der Umstände allgemein Schlussfolgerungen gezogen werden. Einige Ansätze basieren auf den nachfolgend zu beschreibenden Ausgangsbedingungen, mit denen ein Deutschlehrer an einer indischen Universität konfrontiert ist, dass das Ziel der Vermittlung der Fähigkeit der Schüler, ja, im mündlichen sowie schriftlichen in den zweiten Fremdsprache, die geringe Sprachkenntnisse und Motivation der Schüler, ja, am wichtigsten, denn lehrabhängige Lernverhalten in Klassenzimmer, dann das Schweigen und das Kommunikationsverhalten. So, was habe ich in dem Unterricht bemerkt, dass die Studenten viele Probleme haben, Deutsch zu sprechen. Na? Einige haben eine schlechte Aussprache, einige Studenten haben Angst vor dem Sprachen oder sie schämen sich vor anderen Mitschülern. So, im Laufe der Zeit habe ich auch bemerkt, dass das Englisch, das die Studenten als erste Fremdsprache haben, auch ein Problem ist. So, die meiste Zeit denke ich an Englisch, die meiste Zeit denken sie an Englisch und sie wollen nicht freiwillig selbst auf Deutsch sprechen. Ja, so wir sollen auch, ja, das ist meine Ratschlage, dass wir sollen auch auf Deutsch denken, laut denken. Ja, okay, so wir wissen, dass im Unterricht der Lehrer bei der Motivation der Schüler eine leitende Position hat. So erkläre ich den Studenten, warum die Fremdsprache sehr wichtig ist und wie hilfreich die Beherrschung von Fremdsprache sein kann. Ja? So in den Klassen gibt es sehr oft die Studenten, die kein Interesse über Fremdsprache haben. So mit diesen Studenten ist die Mitarbeit ein bisschen im Unterricht schwer. So diese Studenten haben sehr wenig Motivation. In solchen Situationen motivierte ich die Studenten und versuchte, Lust zum Lehren haben, das Interesse der Studenten wecken zu können. So in diesem Sinne kann man sagen, dass die Motivation eine wichtige Rolle im Fremdsprachenunterricht spielt. Ohne Motivation würden die Studenten nie mit Fremdsprachenlernen beginnen. Deshalb ist es nötig, die Motivation zu vermitteln. So beim Unterrichten habe ich die Kommunikationsmethode und kommunikative Übungen verwendet. Bei der Kommunikationsmethode sollte der Lehrer Projekte, Bilder, Internet, Lernspiele, Videos und literarische Texte verwenden und mit Muttersprachlernen Kontakt aufnehmen können.
So im Unterricht versucht es weiter, die Teamarbeit in der Klasse zu ermöglichen. Denn sie ist auch wichtig. Bei den verschiedenen Aufgaben motivierte ist auch die Studenten, ja, zum Beispiel mit Projekten oder Gesprächen. Ja, so die Teamarbeit kann genug motivierend in der Klasse werden. Im Laufe der Zeit habe ich auch bemerkt, dass die Muttersprache immer im Fremdsprachenunterricht vorkommt. Als Lehrer muss ich damit rechnen, dass die Muttersprache als Ausdrucksbrücke dient und sie soll sinnvoll genutzt werden. Im Unterricht orientiere ich mich an der Kommunikation, am Sprachen der Schüler und an der kommunikativen Methode. So beim Unterrichten habe ich gesehen, dass die Schüler nicht kommunizieren, wenn sie neue Worte nicht verstehen können. Dann sage ich zuerst alles auf Deutsch. Dann warte ich, ob die Schüler alles verstanden haben. Wenn nicht, dann erkläre ich es noch einmal auf Englisch oder ja, Hindi. So die Unterrichtskommunikation ist eine der echten Lehr- oder Forschungsfelder der Sprachdidaktik und das selbst kein unmittelbares Unterrichtsobjekt ist. So es enthält jedoch direkte Verweise auf die Lernbereiche mündlicher Sprachgebrauch und Reflexion über Sprache. Gleichzeitig können Verbindungen zu Bereichen der Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik gestellt werden. So in den letzten, okay, so like concluding, like so in den letzten 2 Jahrzehnten hat die Art und Weise, wie Deutsch gelernt wird und damit auch die Art und Weise, wie Deutsch unterrichtet wird, enorm verändert. Und nicht nur qualitativ, sondern auch vor allem qualitativ. So neue Gruppen, Religion und Forderungsprogramme sowie neue Motive, Ziele und Anwendungsbereiche für das Erlernen von Sprachen erfordern genaue Methoden und didaktische Ansatz für den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als zweite Fremdsprache. Lehrer und ihre Unterricht sehen als wachsenden Anforderungen gegenüber und müssen reagieren. So, ja, also ich habe das hier im Goethe-Institut.de, da habe ich diese genommen. Und in Fremdsprachenunterricht müssen die Lehrer die Schüler nicht nur sprachlich ausbilden, sondern auch interkulturelle Bildung vorbereiten. Die Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation und Verständigung und zum Umgang mit Verschiedenheit ist das Ziel des DAF-Unterrichts geworden. Ja, so das ist alles für mich und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke. Ja, das war alles von meiner Seite. Ja, kann ich. Danke, Sir. Ja, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Herrn Dhananjay Fragen stellen? Ja, ja. Ja, dann bitte. Wer hat welche Fragen? Soweit ich verstanden habe, geht seine Präsentation um die Probleme und Möglichkeiten oder Verbesserungsvorschläge Ja, genau. über das Lehren der deutschen Sprache als eine Fremdsprache in Indien. Yes, sir. Ja, genau. Ja, und er findet einige Probleme
Und hat auch einige Vorschläge zur Lösung. Ja, genau, Sir. Und ich würde eine kurze Frage stellen. Was sind die Hauptprobleme, wenn ein indischer Lehrer also den Deutschunterricht erteilt? Ja, ja. So, wie ist schon in meiner Präsentation vorgestellt, dass ja, Motivation, Sir, und die Englisch, ja, Englisch, sie denken immer an Englisch und denn das ist auch ein Problem und manchmal Kommunikation, na, sie müssen nicht Fragen stellen, die Studenten. Ja, und ja, das habe ich schon erwähnt in meiner Präsentation. Das glaube ich. Ich weiß nicht, ob Sie sich gemerkt haben, die einen Lernenden haben Probleme mit dem Lesen, Vorlesen. Das nennen wir, das äußerste Problem nennen wir Legasthenie, auf Englisch Dyslexia. Woraus das stammt oder entsteht, muss man vielleicht nachforschen. Dafür muss man besondere Aufmerksamkeit geben. Ja, sehr gute Idee. Ja, Sir. Ja, ganz gute Idee. Ein anderes Problem wäre, anlehnend an was Sie gesagt haben, auf Deutsch denken. Ja. Wie wäre das möglich, wenn Sie diese Fähigkeit haben? Die Lernenden haben allesamt diese Fähigkeit, den Muttersprachler von einem Fremdsprachler zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ein Lernender blind ist, er kann nicht sehen. Er hört zwei Personen sprechen. Der eine ist ein Muttersprachler, der andere ist ein Fremdsprachler. Er spricht doch Deutsch, aber die Aussprache, also der Aussprache gemäß, erkennt der blinde Student, der Lernende, dass dieser hat eine andere Aussprache. Also der Einfluss der Aussprache ist vielleicht, ich würde nicht sagen, das ist äußerst wichtig, aber das sollte einwandfrei sein. Einwandfrei heißt, das sollte fehlerfrei sein. Wenn die Aussprache, die Inder haben verschiedene ich würde sagen, Besonderheiten in ihren Aussprachen oder in ihrer Aussprache. Die einen sagen anstatt Sport, die einen sagen Sport. Die anderen haben Probleme mit B und V. Also diese Probleme muss man irgendwie lösen oder überwinden, damit die Studenten echt motiviert werden können. Die Motivation hängt auch von der Richtigkeit der Aussprache und fehlerfreies Sprechen, das heißt Grammatik, und auch interessante Präsentation. Wenn die Studenten nicht aktiv lernen können, sind sie selbst doch in der Lage, passiv zu erkennen, was richtig ist. Ich würde sagen, diejenigen, die in Deutschland studiert haben, wie Professor Ganesan, sind in der Lage, fehlerfreies Deutsch zu sprechen. Das ist das erste Problem, wie auch Herr Professor Ganesan mir neulich gesagt hat. Dieses Problem der Aussprache oder fehlerfreies Sprechen ist auch ein Faktor der Motivation. Man könnte vielleicht darauf achten, und was könnte Goethe-Institut oder andere Institutionen tun? Also eine
eine besonders vielleicht eine Prüfung mindestens alle 2 Jahre für die Lehrenden in diesem Niveau, damit ihr Standard zu einem gewissen Grad geebnet oder standardisiert bleibt. Das ist alles, was ich über Ihre Präsentation zu sagen habe. Danke, Sir. Danke. Ja, das ist sehr gut. Ja, Idee. Ja, ja. Danke. Vielen Dank, Sir. Bitte. Thank you, sir. Now I call upon Nalini to present her paper. Thank you, ma'am. Entschuldigen Sie for my verspätung, weil ich mit dem Internet Probleme habe. So, very good afternoon to my dear Chairperson, Mr. Dr. Matthew K. Johnson, and HOD of EFL Department, Ramapuram, and my dear colleagues and other attendees, dear attendees. Very, very good afternoon. So today I'm going to present the paper about different dialects in German and Germany. So when someone learn the language, they don't learn not only the language but also the culture and other aspect of the language and the country. So further, I just move with Ma'am, there is an echo. Just hold on a minute, ma'am. Hold on a minute. Yes, sir. Sir, Dhananjay sir, can you mute your audio, sir? Yes, it's muted. Yes, ma'am. Now you can try. Now you continue, ma'am. Yes, sir. So, die Einführung. Dieser Artikel helfen Ihnen dabei, die verschiedenen Arten von Dialekten auf Deutsch kennenzulernen. Deutschland ist ein Land mit vielen verschiedenen Dialekten, beispielsweise eine sächsische und ein bayerischer Dialektsprecher begriffen sich nicht oder hart. Da ist es natürlich gut, dass es die Standsprache gibt, das Hochdeutsche, das vor allen angekommen wird. Was ist überhaupt die Standdeutsche und was ist ein Dialekt? Und wie sind diese Unterschiede entstanden? Ein Dialekt ist ein eigenes sprachliches System mit vielen Abstraktionen und grammaticalischen Regeln, das parallel zur Standardsprache existiert. Im Unterschied zu England oder Frankreich gibt es in Deutschland sehr viele Ungleichdialekte, weil es lange kein einheitlicher Staat war und noch heute die politische Struktur den einzelnen Bundesländern relativ viel Autonomie gibt. Dagegen sind die Frankreich und England sehr viel zentralischer von der Hauptstadt aus regiert. Das Standarddeutsch entstand als Ausgleich zwischen den Dialekten und als offizielle Aussprache der Schrift. Eine wesentliche Rolle spielt dabei Martin Luther Übersetzung der Bibel im 16. Jahrhundert, denn zuvor war immer Latin die Schriftsprache gewesen. Ebenfalls stehen Dialekte für die regionale Identität, für Heimat und Behaglichkeit. Ein Dialekt hält seine Sprache zusammen und grenzt sie zugleich von anderen Regionen ab. Lokalpolitiker nutzen im Wahlkampf diese Effekte. Aber auch die Werbung hat den Dialekt für sich erkannt. Trotz solcher Bemühungen beklagen Sprachforscher immer wieder den Niedergang der Dialekte. In einer Umfrage ermittelt das Institut für Demographie Almansch, dass 2008 nur noch
Drei und 30 Prozent der Ostdeutschen fast immer dialekte sprachen, während es 1991 noch 41% waren. Im Westen fiel dieser Wert sogar von 24 auf 18%. Aber immerhin können 73% der Begraften noch den Dialekt ihrer Regionen sprechen. 48% gut und 25% zumindest ein bisschen. Dort sind sie damit ebenfalls noch nicht die Dialekte. Dialekte sind übrigens auch unterschiedliche beliebt in den Regionen, wo sie nicht gesprochen werden. Umfragen zeigen regelmäßig, dass welch deutschlandweit der populärste Dialekt ist, gefolgt vom norddeutschen Plattdeutsch. Am schlechtesten reduzieren meist das südwestliche Schwabisch und das Ostdeutsch-Sächsisch. Für eine Fernsehsendung versucht eine junge, attraktive Frau Männer in Köln auf Sächsisch aufzufiltern. Keiner wollte mit ihr Kaffee trinken gehen. Als sie etwa Almänisch, Bayerisch, Berlinerisch, Plattdeutsch, Sächsisch, Schweizerdeutsch und Österreichisch. Diese Dialektgruppen lassen sich dann weiter differenzieren. Ganz grob lassen sie sich drei großen Bayerischen zuordnen: dem Niederdeutschen im Norden, dem Mitteldeutschen und dem Oberdeutschen im Süden. Auf dem Land spricht man häufiger Dialekte als in der Stadt, aber entgegen einem regelmäßigen Vertürung kommen Dialektspracher aus allen sozialen Schichten. Dialektsprechen ist also mit keiner bestimmten Bildungsniveau verbunden. Während Dialekt früher aus der Schule verbannt wurden, werden sie heute verlottet gesiegt im Unterricht geführt. Dialektkurs gibt es etwa an Schulen in Bayern, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Studien haben gezeigt, dass bei Kindern, die eine Dialekte beherrschen, das Schachzentrum im Gehirn besser ausgebildet ist. Unser Dialekte stellt Land und Leute, Sprache und Eigenheiten aus deutschen Land, Landesteilen vor. Wir können alles außer auf Deutsch. Das behauptet einer Werbekampagne des Bundeslandes Baden-Württemberg. In der Tat werden im Süden Deutschlands Dialekte noch gepflegt. Im Norden dagegen sind sie fast ausgestorben. Viele Kinder in Baden-Württemberg sprechen kaum Hochdeutsch. Ihre erste Sprache ist der Dialekt. Zu Hause unterhält man sich auf Schwäbisch oder Almänisch, nicht immer in Reinform. Den Dialekten wird oft auf Deutsch begleitet. The Seitentext is taken from website flechtsprachen.de. And further, Nord-Süd-Gefälle. Damit ist Baden-Württemberg exemplarisch für den Süden Deutschlands, denn hier wird heute noch viel Dialekte gesprochen, wenn auch weniger als früher. Ein Dialekt ist fast wie eine eigenständige Sprache. Wer nicht mit ihm aufgewachsen ist, muss ihn regelrecht lernen und meist bleibt ihm in Akzent. Mundarten spricht man, geschrieben werden sie nur selten. Und normalerweise sind Dialekte regional sehr begrenzt. Ein Freiser wird mit dem Bergbauten Niederländer besser kommunizieren können als mit seinem bärischen Landsmann und ein bärischer Allmänner kann problemlos Elsäer Deutsch
verstehen. Nach Norden hin hat die deutsche Standardsprache die Mundarten schon verrenkt. Nur noch die Eltern können sie. Die alten Dialekte in Berlin im Ruhrgebiet oder etwa Schachen sind ausgestorben. Athlet Georg Cornelissen vom Bonner Amt für Rheinische Landskunde. Die zwischen diesen Dialekten und dem Hochdeutschen liegen Welten. Sie sind grundverschieden. Essen heißt eaten und 15 ist 15. Das klingt eher Englisch als Deutsch. Irgendwann entscheiden sich die Menschen für Hochdeutsche und gegen ihre Dialekte. Denn Dialekt war damals gleichbedeutend mit sozialer Unten. Von ihren Mundarten blieb deshalb fast nicht mehr übrig. Ich möchte sagen über Älmenisch. Ganz im Südwesten Deutschlands wird ein Dialekt gesprochen, den die Sprachwissenschaftler Älmenisch nennen. Außerhalb Deutschlands in den angrenzenden Sprachräumen geschwätzt. Im Elsass, im östlichen Vorarlberg, im deutschsprachigen Teil der Schweiz, im frühesten Liechtenstein und in eigenen kleinen Sprachinsel Norditali. Ich möchte etwas Rüsters heißt der Arbeiter. Der Juterer ist ein englischer Mensch. Der Relle ist der Mann von der Kätzchen. Zu viel heißt, ich bin zu faul, ich mag nicht mehr. Nächster, bärisch. Bärische Traditionen sind über Deutschlands Grenzen begangen, überprägen das Bild der Deutschen im Ausland. Doch im bayerischen Freistaat fühlen sich Deutsche nicht wählen aufgrund mundartlicher Missverständnisse oft wie Ausländer. Immerhin dürfte jedem Subrechtchen klar sein, dass es etwas zu trinken gibt, wenn es heißt Saft ist. Etwa Beispielen: Bier. Bier heißt Bier. Und Dog ist Tag. Durch heißt Durst. Dulz heißt Glück. Berlinerisch. Kaum ein deutscher Dialekt, kaum eine Formsprache, die in Berlin nicht zu hören ist. Aber die Zugereisten lieben die Hauptstadt vor allem für die Berliner Schnauze. Schlagfertig und ein bisschen schonderig kommt das Berlinerische oft daher, aber trotzdem offenherzig. Auch wenn der Dialekt immer mehr verdrängt wird, heißt es doch an vielen Ecken noch Berlin, ich liebe dir. Das heißt, ich bedeutet ich. Und helle bedeutet klug. Jurisch bedeutet stark oder sehr. Clean bedeutet klein. Rufen bedeutet kaufen. Und ich zuerst komme ich, dann kommt länger zunächst. Und dann Plattdeutsch. Wenn heute von Ostfriesisch gesprochen wird, ist meist Ostfriesisch platt gemeint. Ungefähr 50% oder Ostfriesen sprachen regelmäßig Plattdeutsch. Weniger die Mundart als die
Ostfriesen Witze haben wohl Ostfriesland zu einer der berühmtesten Regionen in Deutschland gemacht. Und dabei gibt es noch echt ernsthaft was zu lernen. Hier, Fräse bedeutet Freise, Gau bedeutet schnell, Jeder bedeutet heute und Jomes bedeutet immer. Sächlich. Auf der beliebtes deutsche Dialekt regiert Sächlich meist sehr weit unten. Selbst viele Sachen schämen sich für ihre Mundarten. Dabei waren sie es, die einst Vorbild Deutsch sprachen. Martin Luther übersetzte die Bibel nicht ins Hochdeutsche, sondern ins Sächsische. Aber obwohl das Sächsische in seiner Grammatik nach wie vor stark dem Hochdeutschen ähnelt, ist es für viele nicht einfach zu verstehen. Hier zum Beispiel Nichel bedeutet Kopf, Blemme bedeutet nicht schmackhaftes Getränk. Schütteln bedeutet schnell oder trinken. Entschuldigung. Kutteln bedeutet schnell trinken. Harder bedeutet Bodentuch. Schweizerdeutsch. Die in der Schweiz am meisten verbreitete Sprache ist Schweizerdeutsch. Unter diesem Oberbegriff ist eine große Vielfalt almänischer Dialekte zusammenfasst. Diese werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung im deutschsprachigen Teil des Landes gesprochen. Die Dialekte sind Alltagssprache in jedem Bereich und für alle sozialen Schichten. Zwischen einzelnen Regionen gibt es bedeutende Dialekteunterschiede. Zum Beispiel zwischen den Regionen Basel, Zürich und Bern. Zudem gibt es innerhalb der großen Sprachregionen zahlreiche Dialektuntergruppen. Doch alle Schweizerdeutsch sprechenden Personen verstehen sich gegenseitig. Hier, Kollege bedeutet Kumpel oder Freund. Laufer bedeutet gehen. Säge bedeutet Sack bedeutet Tutor. Österreich. Besonders in ländlichen Gegenden, aber auch in den Städten haben Deutschsprachige aus dem Ausland oft Schwierigkeiten, den ostdeutschen Dialekt zu verstehen. Jedoch nicht nur sie, oftmals reicht es, von einem Gebirgstal ins nächste zu fahren oder Stadt gegen Land einzutauschen, um kaum mehr ein Wort zu verstehen. Die Dialekte des Bundeslandes Oberösterreich sind stark bäuerlich geprägt und regional sehr unterschiedlich. Aus dieser Vielfalt ist es fast unmöglich, eine exemplarische Ausfilterung zu machen. Hier sind etwa Beispiele. Bunki bedeutet Kuchen, Shen bedeutet Essen, Formas bedeutet Frühstücke und Patati bedeutet Kartoffel. Der Abschluss. Zum Schluss möchte ich sagen, dass jede Sprache ihre eigene und Eigenschönheit hat. Wenn man lernt neue Sprache, lernt man nicht nur die Sprache, als auch die Kultur von dem Land. Kurz gesagt, Dialekte sind eine Fülle der Sprache. Dialekte produzieren neue Wörter, die bei jedem Kontakt mit einer anderen Sprache oder Realität auf kreative Weise aufgenommen werden. Das Wichtigste ist, dass Dialekte das gesamte phonetische Potenzial der Sprache nutzen und ein Leben für
Labor für das abstrakte Sprachsystem sind. Dialekte spielen eine große Rolle in der lokalen Kultur, wenn sie also nicht möchten, dass sie verschwinden, können sie nur mehr aussprechen. Danke für Aufmerksamkeit. Dankeschön. Thank you, Nalini. Guys, if you have any questions, please to ask. Sir, shall we proceed with the next one, sir? Mr. Matthew? Ich habe eine Frage. Anasi ma'am, danke für Ihre Präsentation. Hallo. Ja, ja. Ma'am, können Sie bitte etwas über den einen der häufigsten gesprochenen bayerischen Dialekt etwas sagen? Bayerischen Dialekt. Und meine, ja. Und Ma'am, gibt es eine Hierarchie zwischen den verschiedenen Dialekten? Entschuldigen Sie? Wie bitte? Gibt es eine Hierarchie zwischen den verschiedenen Dialekten in Deutschland oder in der Schweiz? Ich habe keine Ahnung für Ihre Fragen, Dhananjayan. Okay. Danke. Sir, please unmute your mic, sir. Ich kann vielleicht eine kleine Bemerkung machen. Wie Sie vielleicht den Film My Fair Lady, das ist ein alter Film. In diesem Film gibt es einen Professor Higgins. Dieser Professor Higgins sagt, I can differentiate people from one street to another within 1 kilometer. That is the in the city of London. The same thing applies to dialects in German also. Any German will tell where a person is from just by listening to the sound, the speech, the dialect of a person. The same thing. In my mother tongue, Malayalam, I can differentiate which person is coming from which area merely from listening to 2 or 3 sentences he is speaking, or even one sentence. The same thing applies to German also. So it has one quality of identifying a person, identity. Okay, is giving an identity to a person which he cannot forget, and it gives him a feeling of at homeness when he hears somebody else speaking the same dialect. So there are a lot of things related to that. Without going into the detail about dialects, one can ask, what is the benefit of that? In spite of the inconveniences, Germany divided into hundreds of small principalities and language islands even. They were not contacting. If only you make a journey to Germany, you can see how one village is far away from the other, and they don't have mutual contact. This must be one reason why they were keeping that dialect for a longer time and still having it. That's all. Thank you, sir. Thank you, Nalini. Now I would like to call upon Geetanjali to give her presentation.
Now I'm going to present the topic of importance of dialects in German language in Germany. In this article, we will explore the effects of German dialects in modern German culture and trace their origins and evolution. And we will also observe the high German language role and observe the mindset of people towards it. We are going to study the contribution of the mother tongue to one's personality development. German is an interesting language because of the dominance of the dialects that arose due to the fact that that there was no cultural center like Paris in France. At the end of the Middle Ages, attempts were made to create a standard German language, so that numerous local regions could more easily communicate with each other. Let us not forget that nearly equivalent until 19th century, Germany didn't exist as a political entity. Martin Luther's Bible translation into German from the original Hebrew in 1522 was a major influence on the standardization of German. The Hebrew translation targeted on an East Middle German, and this style was based largely on the dialect used at the Saxon court. That became the basis of what we know now as in a German, modern German. It's also called High German or Hochdeutsch. Hochdeutsch is used as an official language, higher education, literature, and the mass media. So once the Germanic tribes migrated in the early centuries AD to the southern Germany, their speech had the silent stops P, T, and K, like in German language, that is P, T, und K, in almost the same distribution as in modern English. Then perhaps during the 6th century, a transition habitually evolved called the High German constant shift. They came to be pronounced as affricates at the beginning of the words and then doubled P, T, and K. After a vowel, they came to be pronounced as a long fricatives. So, like, what is High German shift means? So, like the High German constant shift means, like it is altered a number of constants in the Southern German dialects, and thus also in modern Standard German, and also explains why many German words have different consonants from obviously related words in English. Briefly, there are four thrusts which may be thought of as four successive phrases. First one is Germanic voiceless stops becomes fricatives in certain phonetic conversations, phonetic environments. Like in English, we know the word ship. For ship in German, that means Schiff. So, like whenever we know the word, we know the letter P here. In German, that's pronounced like a double F, Schiff. The same thing, the same sounds become affricates in other positions like apple in English, in German, Apfel. Voice stops become voiceless. Like example, the word day in English pronounced as but saying we can say that in German as a tag. This phenomenon is known as the High German constant shift because it affects the High German dialects, like principally the Upper German dialects, though in part it also affects the Central German dialects. And the from Lob's point of view, a language is a gateway to the cultural understanding. He found that there is a close relationship between the dialect and the culture of the people. And the German dialects are categorized as either low or strong, depending on the region they originate from in Central Europe. Therefore, the northern dialects, where the German is somewhat flat, are called Low German or flat German. The further south one travels, flatlands give way to hills and eventually in Switzerland, the Alps. High German dialects are the varieties spoken in those regions. Since the territory is so large, there were three subgroups of High German dialects: West Central, East Central, and the Upper. The word High German, Hochdeutsch, also refers to the standard language written and spoken in schools and the media.
This is because Hochdeutsch is historically focused mainly on written dialects that have been used in High German dialect area, especially in East Central region where the modern German states of Saxony and Thuringia are located. And in Bavaria, some parents were worried about their children in daily speech using a dialect, but lately research has shown that dialects have a positive impact on growth of an infant. As well, like nowadays, like mothers are speaking Hochdeutsch to the children because their children they don't want their children to suffer in the school or like in any educational purpose. So they are speaking with their children in a Hochdeutsch. If they are like doing like they are speaking Hochdeutsch with their children means it's fine. But if they are using their dialect, it will help. It will help the dialect to be like alive. That scientists and writers, teachers, and the politicians exchange the ideas about the like Swabian, Albanic, and Franconian dialects could be strengthened. Winfried Kretschmann's idea of giving the dialect more room in schools and the education system, and thereby leading its adoption and preservation is genuinely good for him. The dialects provides identification and something you can take with you like a mobile phone. Anyone who has ever been on long journey, maybe even a few months, knows the feeling of well-being when they eventually pick up the familiar phrases of their dialects again. Some By introducing broadcasting, a standard German has also been introduced to places where historically only dialect has been spoken. Linguist Kleiner believes a common language of the media has an impact on what is regarded as a exemplary. Mobility, in addition, seems to play a role in dialect death. People are moving away ever more from their hometowns, even to areas where the native dialect is not spoken. Nowadays, many children grow up with a traditional German and dialect. This resembles bilingual development according to the brain and language experts. These children may be seen to have a greater understanding of language, which is followed by easier learning of foreign languages. If you ask dialect speakers what dialect means to them, it turns out the most people think dialect is an important part of their identity. The dialect, the common language in a certain area, contributes to the sense of relation and belonging. Neuroscientists attest dialect speakers have a high cognitive potential. Teachers report greater richness of expression and advantages while learning foreign languages later. The results of school performance studies seem to confirm this. Bavaria, Saxony, and Baden-Württemberg are considered the best educational regions in Germany. Dialects are neither good nor evil. Dialects have beneficial as well as inconveniences. They seem to be major cultural asset and identity to others. It seems most desirable for dialect speakers to be able to speak in High German as well in order to improve potential disadvantages. Positive results are such as improved language skills speak in favor of bilingual development with the German and dialect norms. There is like a psychological impact of speaking different dialects. Dr. Kriakos from the Cambridge Department of Theoretical and Applied Linguistics studied that multilingual and bidialectal children displayed an advantage over monolingual children, which was evident in composite cognitive process, including memory, attention, and cognitive flexibility, indicating that previously documented benefits for multilingual children could be shared by the children speaking either two or more dialects. And at the end, dialects have an important part to play in German people's lives. In this ever-changing world, they enable them to maintain their identity and culture. Dialects remain stable, although the standard German is constantly influenced outside, mainly English.
Adults and children feel connected to their homeland through dialects. And thank you for your cooperation and thanks for the opportunity. Thank you, ma'am. If any doubts, please do ask. And sir, any questions? Sir, please unmute your mic, sir. Sorry. She was speaking about the sound shifts in German, starting with this Old High German, and before that the Germanic sounds, even Indo-Germanic sounds. These examples could have been given or should be given while you prepare the paper, and also the century in which these changes shifts happened. First, it must be the 2000 BC, and coming, when did that first shift end? That epoch, or we don't have clear evidences, and examples also are very few. We may have to use Latin or Gothic, and the second sound shift time as um, Grimm, Jacob Grimm means it or has clarified in his Grimm's law, and the other person Werner in his Werner's law. This can be quoted. And whenever we look in any standard dictionary, Warich or whichever dictionary, there is also the etymological explanation of that word. What was it in the Old German, uh, high, Old High German, Althochdeutsch, and the Germanic sound and the former sound? These are all helpful, and even it can come to our language, the Indo-Germanic, the imagined language, the pratru. Pratru is the word for brother, and from there it is coming to brother. This change of voiceless and then voiced sounds shift is there, and the reasons given by uh, these theoreticians are disputed. It could be climate change, it could be the perspiration, or the okay um, troublesome life or misery in life during the Volkerwanderung. Volkerwanderung is the migration of the people, the life situations. All these then combined with the present. How to combine this? How to relate this shift of sounds to the present dialects? That could be another problem. And conclusion, you have to find out what is the conclusion. It is related to the research question. And what is your research question here? Question, this explanation, and the conclusion. This have to be clearly formulated with a clear reference to the sources you are using. I hope you can do it and you will be able to do that. Thank you for the presentation. Yes, sir. I do that, sir. Thank you, sir. The last is mine. So I'll continue with my presentation, sir. My topic is influence of Tamil in German language. Learning a foreign language is a skill. Not everyone will get the opportunity to learn and feel it unless you have the passion towards the language. People learning it have difficulties in grammar part and phonetics, but it becomes easy when we have shortcut. Likewise, in a foreign language, if we have a mother tongue influence, the language is learned at ease. The basic language can be started with the basic English, and for advanced learning, it is helpful if we have a mother tongue influence, especially Tamil, Telugu, and so on. Here I have quoted few examples in learning a foreign language with the help of Tamil. The introductory part in German is the easiest, but when it comes to the grammar part, it is the toughest of all. There are instances or places where Tamil usage is very helpful in learning the grammar part. First, we start with the pronouns. There are three different pronouns, one in nominative, which is nothing but the subject. The other two pronouns fall under object, one as the direct object and the other one as indirect object. The word nominative refers to the subject, which are nothing but
In English, we say I, whereas the same word it is said as ish, and in Tamil it is said as nan. Likewise, do, du is nothing but you informal, that is me in Tamil. Where the verb is conjugated, it is based on the pronouns in nominator or based on the subject. For example, I learned German. This is the English sentence. When I translate that into German, it is said as Ich lerne Deutsch. The same sentence in Tamil is said as நான் German கற்கிறேன். Second sentence, do you learn German? Here, you is here, it is a question. So the sentence is framed as lernst du Deutsch? நீ German கற்றுக்கொள்கிறாயா? This is how we frame sentences in English, German, and in Tamil. Secondly, I would like to talk about the usage of pronouns in accusative, which is nothing but the direct object. So for I, it is said as me in English. The same way for ish, it is said as mish, which is nothing but me. And for you, it is said as you again in accusative. But in German, it is said as dish. Now, when I quote an example, it goes like this: I love you. This is what we say in English. The same sentence, when it is translated into German, it is said as Ich liebe dich. Thirdly, when it is translated into Tamil, it is said as நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். Here, that you is common when it comes to the second sentence. Do you love me? If you take this sentence, liebst du mich is the translation of that sentence into German. நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? This is how we translate in Tamil. From the above quoted example, the word you is same in the subject as well as in the object, but the word differs when it is used in German. In the subject, it is used as do, whereas when it is coming in the object, it is changed to dish. It is actually confusing when we use the English language comparison, but when you translate the same sentences into Tamil, we'll get the explanation. Say, for example, uh, I love you. That is nan unnai. Here it is unnai because that you is appearing in the object. Do you love me? Here that you is appearing in the subject, and that's why it is said as me. Lastly, I would like to quote the usage of the pronouns in dative. Here it is used as near, dear, which is nothing but me, and dear is உனக்கு. Me here is எனக்கு. So from the words that I have used only few words. From the words that I have used, I can explain the usage. Say for example, I thank you. Here, now if you see, there are three use here, one in the subject, one in the accusative, and another one in the dative part. You'll get confused which you to use. Now translate the same sentence into Tamil. நான் உனக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் or செலுத்துகிறேன். Here you cannot use நான் உன்னை நன்றி செலுத்துகிறேன். That will be a wrong term. Likewise, she helped me. அவள் எனக்கு உதவினாள். You can't say it as அவள் என்னை உதவினாள். That is wrong. So based on the verbs, we can decide whether it is a accusative object or a nominative object. So last example, I invited her to my birthday party. Here, her is coming. Her is there in accusative as well as in the object. I'm sorry, dative. So if you translate that into English, Tamil, you'll get the answer for that her, whether it is accusative or dative. நான் அவளை என் பிறந்தநாள் விருந்திற்கு அழைத்தேன். This is how we'll translate into Tamil. We will not translate the same sentence as நான் அவளுக்கு என் பிறந்தநாள் விருந்துக்கு அழைத்தேன். So that is false. That will not suit the sentence, and that is why accusative object is used there. So lastly, last sentence, I asked him a question. I asked him a question and he answered me. நான் அவனை ஒரு கேள்வி கேட்டேன், அவன் எனக்கு பதில் அளித்தான். This is how we'll choose. Here, asked him. Him again is there in accusative as well as dative. Which him will you choose?
So you translate this sentence. நான் அவனை ஒரு கேள்வி கேட்டேன். You will not translate the same sentence as நான் அவனுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். So that is wrong. அவன் எனக்கு பதிலளித்தான். And it will not be like அவன் என்னை பதிலளித்தான். So based on this verb usage and the pronouns, we can decide which verb, which pronouns to be used in the subject, object, whether it is accusative or dative. With our quoted example, I would like to conclude that there will be hints for ease in the grammar part of any foreign language with the usage of Tamil. This is not only in Tamil, the same applies to Telugu also. So there will be a solution for any problem. Likewise, if we come across any difficulty in understanding the grammar part or any part of speech in a foreign language, we can translate that into Tamil or any other mother, I mean, on your own in your own mother tongue, and it will be learned at ease. Learning a foreign language is not tough unless you have a strong desire towards it and with a mother tongue influence over it. With this, I wind up. Thank you so much. Yeah, that was interesting, but it can be more exhaustive. Exhaustive means more and more examples can be given from German and Tamil, Tamil and German. I hope you can hear me. Okay. Because this is governing the case of the object of a verb that can be transitive verb or intransitive verb. And again, the cases. In the case of I thank you or I congratulate you, there are certain verbs in German which govern only dative. Rarely, or there's no regular fast and cut and fast rule in languages. We can even use Hindi, the Dravidian language, as well as the North Indian languages. How these objects are coming. In my language, I can understand. I like it or mir gefällt es. In Hindi, we can find out the same rule applies. How is it in Tamil? There could be some rules, and I think எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. Yeah, it is not acquisitive, and I think there is a grammar book related to this comparative grammar. I think it is by Phrigu Krishnamurthy. Uh, Dravidian, he has written a elaborate volume on these things. It can be Phrigu Krishnamurthy, I think. That book can help a lot. The book may not be available here, but it is useful for you to refer to that. And it is a good kind of beginning, but it may not ease the study of German because it was a theory earlier. Contrastive grammar, it was called contrastive grammatic. It may not help because they have tried all possible ways. The Germans have done most of the experiments with these theories, and they have found only learning as a first language, the direct method, will help you understand it. And this may help later to analyze and study because all people are not uh, having the flair for language. For such people, this comparative studies can help. It is an interesting matter. I think 90% of the Tamil people may be interested in this, and 1% of Germans may be interested in this. And what all things this gentleman from Germany, what is his name, Ziegenbalg, has done in Tamil. These contributions also could be. There are German Indologists who did research in Tamil also. Their studies can be also included whenever you write a serious article about the role of Tamil, not the importance of Tamil, role of Tamil for the Tamilians learning German or for the Germans learning Tamil. It could be the proper way of titling it. I find the article interesting and original, but be genuine when you use any quotations. Please try to quote from Subramanian. There is a Dravidian uh, Institute of Institute of Dravidian Linguistics in Trivandrum. I forget his name is Subramaniam. They have more contributions about these Dravidian aspects of European languages.
grammar, syntax, and even pronunciation. This could be also useful for a thorough study, but how far it could be useful, one could be persistent in that field, confine oneself to that field, and continuously read and publish and write. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir, so much for gracing us with your presence and deliberating on this session. Bharati, shall we move to the formal? Okay. Bharati? Yes, sir. Yes, sir. We have come to the end. Thank you all. Now I would like to call upon Geetanjali to give a formal vote of thanks. On behalf of the Department of English and Other Foreign Languages and the entire team, and I would like to thank our session chair, Dr. Matthew K. Johnson, for who spared time for his busy schedule to grace the occasion. I extended a very hearty vote of thanks to all the participants for their excellent presentation and making this session meaningful and interesting. With these warm words, we move to the end of the session. Thank you. Thank you. So, thank you, Mr. Walter, Dr. Thank Walter. you so much, sir. While your presenters draw up the draft, please look into the quoting of each and every sentence they quote from outside. Otherwise, it won't be accepted for any publication. Anybody can even file a suit. So please be careful about plagiarism, even by unawares one can make it. So please be very meticulous about it. Otherwise, it was all fruitful and interesting, and we have to congratulate you for your serious interest and Sir, wish you should I all the call? best. Sir, about this session, can you just leave the session so I could talk to you for 2 minutes, sir, on call? Sir, can you kindly leave the session, sir? I So could that not get it. I will call you, sir, on call. I need to speak to you for 2 minutes. Can you repeat what he said? Yes, Geetanjali ma'am, you can end the session. Sir, you can leave the session, sir. Pardon? Yeah, you can leave the session, sir. The session is over. Okay, we are leaving the session. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. நீ போக மாட்டேங்குது ஏன் இது மேம் இதுதானே க்ளீன் பண்ணுங்க இதுவா அப்படி கேளுங்க மைக் அடிச்சிட்டீங்கம்மா மைக் அன்மியூட் மேம் மேம் நான் இன்னும் ஃபீட்பேக் அனுப்பல ஒன் செகண்ட் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நீங்க அந்த குரூப்ல போடுறீங்களா ஐயோ எங்க போட்டீங்கன்னு தெரியல சுத்தமா மறந்துட்டேன் Please stay. Yeah, guys, please, once again. Yeah, I'll post the feedback link. Please do fill it. Try once the feedback link once, whether this is opening or not. I will share another. If it is not opening.
நளி Record ஆயிட்டு சூப்பர் நளி, அவ்வளவுதான். இதுக்கு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. Ma'am, we can go to that another session now. நளி ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, சா வச்சிருவா ஒழுங்கா இருங்க.